bi ñanta don no alfa bala histoire la ko no ay ko mum bara ane ay ko men tamanda ay ko mul fanan ke lafta ka wol fo mole mol so fanan long dunya ko no katu fode ka ba mu alala woli balati alala mo ba ay jihadol ke dunkiral to fanan bara guruta damim be folo lawol tole ana ay kilomel fanan ka jihado ke lamel to minala wol kanne yo ni ala sonta ni wato ya di molla première partie la so be fali jumala mu fode ka bat yo otumo be dawda sanya konton na do prix amerique banko kan be mo be konton na groupe kan ka itan dalla ko albadi ma del madi fi atende ko yomanden wala na ta kanal kacandi kam famra jeju konton ani jeji ta nyolu mudi ala be lori mandin ka yaye be mandin ka ya fasa ka sun karba ko na ta nyolu yo be mandin ka ya fasa kan nyaasiyo be nyama yo woto wo molu wo mu wajibuleti kata fo tumbudi jita nyolu ke konton nimbe ni ñoo histoire façon ke kan kat ñaajum fana be lore be wakili alhamdulillah amonta wol fana kantel semba yantindi bakele na do ko kan e ka an hañindi fana be haadi be mem fana nakado jel yama dani o dammanti kata ka ko moyen kon so wa del yama ke o dammante jel ya ñante ku jamalu ngako no alhamdulillah bi mbole la ka o itande mandi ko la yo ko o tari ko bi wala mu jumati wala mu fade kabati ko jumala mu fode kabati jumala ma famati jumala ma ba mati fode kaba a wuruta dami e ka fo jele ko kumbiyel o kumbiyel be dami to abe bakel région la kono bi kadu bi bakel mo région la bundu banko ka ya abe bundu banko le ka fode kaba wuruta wala to en 1812 dol ko non en 1818 abe ñim fulo la tema entre 1812 année 1818 yo afama e kolen ko fode bakari dumbiya wala ma famati fode kaba wol ko jahan kolo dol ko hanin mandin kolo bare fode kaba mum mandin koleti yo fode kaba mum mandin koleti abama o mu jahan koleti na abama wolon awaga samati o mu jahan koleti wala tin jama kamuta ko jahan kole mati bar fode ka ba mu mandin kolet ni tata hanin mandin dumbiya mu mandin kolet ka bu mandin wala tin nga surso tare kalon ko ni ko dumbiya ni tata mandin i manke jahan kati mandin kolle moti ni nata nak ni jahan kol sita ni futu nyoyata e ni badiyata e si jahan ka ya no le o ka kele yo woto alhamdulillah rabbil alamin yo konton te lakilinto bismillahirrahmanirrahim bo fade ka bala histoire ko no kana ka 5 ans badi wuli albadi ma do griyo manden jale ma de gati ni dol ka fay bate ba yate yo bimbo alala wodi bala la histoire assalamu alaikum rahmatullah yo ato fam wala ibrahima dumbiati bar mol ka fay ko fade ka ba ayo mo fade ka ba ko nga fale nyami nyama mbal be kontonna ay kelo muluke anay ko mo tama de dunya ko no anay karamo mulke hello player how are you bari jindom ba mun na fula anyway ko mo ngole da mota ken niya jennata saying yo anala kelo ke nyalu nga fo nyamin ninga ko je mi ya lon ko ayen dewle indu ngalon ka important na banko yele wo mbuka time waste walati na albuka nje dimasi wo dimasi ngana platform auto bar ninga feel anytime ko nyenta fintilale wo wato mbinalale you know nga article leje mi ya lonko ako meta fulan na platform auto le minketa na banko sambanya na banko be minni bulo kono bi ado bato ntol Gambia dingol be ma understand na banko be ta kanyamin abe minni bulo kono aning ntol fangol be nyaadile kato bimbe na mendi amula mi ya lonko mba mansa kunda blame lale bari mbem fangol jibe lale ntol fangol min tal la mal ka fa kontol lem si nyoti nin kube la rinkan fontol bele kake hakil kilinti bangalo nga woko against bang fomba jelale mo dantan yana na ye kafu minni keyata sate la kuwala
den mol min yalon ko wolle selfista wolle betar la wo mol bala min yalon ko wolle be banko tale ba dundila toro kono mobe la toro binala minkan itol sate dingol fango nyase tara wola ay koyela ko mbe nyin ko minto adoba to ntolla kunna fale beje bare banko o sate la nyato ta mantaraji madingol bi nyim programme o membe na kala bi modol ate diale wo mo sifa la ate diala wolye katum bina mim fola itol kele rango mbena wole fola indunia jambina wo fola nata an afodula leto bi mbena diamula na banku dingol le yamoy wo banku dingol mbena kuma koyo le foleye mansa kundamu hadama dingol lem fangol lam mol nga wolle tombo ngeta nge jikite la ngeta ngeke mansa kundato pour ya maragni manku dol fode commune tol bring a 3 years jotna start ye singolong kan yenna bolo tambulo kono adiate nyambi ye sembo kenkan nse wo bulano yele katu ye o ken na bring na 3 years jotna la second demonstration o nyanta kela wato menna ibri ye force wanoje dore wulta e ko nyini nimme turofa ibe problemo sambala nyen na mansa kunda kan katu tolman pare ye bondi wodo moroto be minto bon kamin fo ni ajen ka 3 years jot na di as a sample ye singolo 3 years jot na kanne woye wati yajel bot bi mi yen na fe nam platform auto minketa Chinese solbe tilimbali ya min na banko kan yajel mbina wala fola ntol Gambian kolye ko nimma wuli ngam pare kuo kumbenala hanin niyobe bola je fanga al ngam pare nga finti because minem nimma woke na dingol min ben bulubi soma teye soma te tarleye katu gunjur sain ngamoy sain Chinese sol biring ina folon ntolla coastal satelto ntol banko dingol dol wulitalen be kelekan sanji nani mbenna platform ol tombe fish mill company sol kelekan Gambia na moldol mine be on the ground woldol tata court cases sol tole yenna keba dol muta ye sor on yeta ke selol kono yenna sate din dol muta min yalon ko wolle mun tol nyati wolle mun singol ti banko kan min yalon ko wolle wulta no birin chani sol ye pipe kenna ba kono pour yeta ye wo pipe wutuje biri woliye la banko de yata tata ye wo pipe wutu ngajen na mansa kunda ye police sol ki tata ye muta itata ye wo funding kel beta ye krombombo itata ye ke police station ol kono ikamira ko ntol Gambia dingol ninna baluwo be tinyala na dinkira be tinyala mar right soton na banko kan kotenke katu nyimman sa kundal mimben tol bulika walla tandintol wati o wati na banko la funding kel findita dorong isalon ko ibe mfango kotol nen donyo le kilan kam minne be uniform ol kono yenanan ye janjandi inila protective geasol ye tia gasi sol nyika ya fayin kan ay du nyal kono ngata nimborol ye tambe jiol bilamba kala nyal kono mbadingol my brothers and sisters kuokung ay dandulale soto walati nanga fali be nyim programme mbina mim folate diala modol ye because afutata lalto dami yalon ko bin kamim fo wonyanta wala fola watol tamitan na platform to la alta nyin kuma sifa moy landa kono but bi nal ya moy nda kono al sajibe nga malik mane million people's power nene ma moy akadia muteng bi nabe diamula teng wotal ngan tulolo nga jibe abe min fola bari mbe message min kila folong walem tol kombo dingol mume be from Bakau to Katong altol mimbe na video sol jibela nanyim performance jibela bi nali altulolo na video la dukare alia kata anybody mi yalon ka telem kafo nyaton koti from Bakau to Katong yamoy vidi seal alila number sol dinna nimmi ye number soto ya kinyanan wallahi I will give you money for it
kane fanke public tide ata ya kinyana messenger dorong ya fanya ko nyinnem toti nyinnem unnan nombati ya kinya messenger wallahi mbe kodo kile nang true APS mba kelaje I will send you an underground message yeta la kodo receive je but one number dorong I koy la ko VDC la number any of these towns from Bankau up to Katong. But special min bela. Brikama fangonalia sotalia din. Because me, I want to communicate with all the VDCs of the Combo, including the Combo coastal area. I want to speak to all of them. So Dukare, altol mimbe Bankoto, nimming sela mototano yeta nyin satel be round. Yamwe. Yeta from Gunjur, Katong, Sanyang, Bakau. Ye bela VDC kanaki ya fwe ko Malik Manele ko asolata la number la special WhatsApp number sol. Aliye sen nyanang underground. The only reason miniati nangal to nkali alto kinyanam because nimbe kodo kila through APS fongal la name kije aning alla telephone number pour al setal yalla kodo receive. Niaje mbe nyinkela mantaral bribe kande. But nimbe volunteer la pour yeta nyin number sol college ñi from the VDCs ibe passol jola yeta nyin satilto so alla wo passol mbe mbal compensate la ni wala la then I tunta ni woltema but be mbe message yo min dila la wala nyinti ntol kombon call be nyanta unite la this is not the first time ngajim fonna platform auto but niaje bi mba fola afutata $4 to ntata Facebook do lado tole nga some of my brothers mi yalon kon ni tolle be nyim fish milk company kele kang na banko kang biring chuku nga wolje nte famatale bari wolba kanne hani saing wotole nata je ko saing itata gunjurun kol kanne ko mbanyo la gadinol saing ye nyalo wala kam pour ka wol vacate ila gadinol to pour ye la fish milk company solta ye la Chinese company sol expand in Gunjur Madingol wotu monka si platform wala ton kalafo but saying atambita wolale because saying ninga jibe biring fish milk company sol nata na Bangkoka wato me nantol nga start sanjik nani komando nga diamo kumas nyim platform molto na broda sol dol yaje milni keta Dr. Jane wol dolti wolni la alfa ya mume be ye tale ye samba police station olto ikatali na ikataje fente fo ko ñing company min bijan nika ñing jiu kumungol tay min ka bola factory te ka pompe ñim pipe kono aka dunna jiyo kono abenna bati nyalale ntol Gambia no ntol coastal area sol be ntol min bente min ka diamalete nim bakaw bal mantaraje ntol dol nga jata kendi anim balwo min sotonte wosotola katun tol dindim ya watol mumebe mbanyol nga chalo le jenna kinol kan every day fresh chalon ka wale domo ntol fuarol ka wale afford no wo wato barbiri nyini natan na banko kan ntol me wuluta bakaw ani nyin coastal village sol kono ntol ngalo ne bikon tolle baluta mbe baluka wo bala yamoy aning na sate tola malbe because ningan na nyel mutan na coastal village solto nke na wonyel ka travel le ida fresh ringol o jarama ka travel le up to the length of the country bi nyeda buka ma Gambia banko kam fuaro buka nye domono fente fo nyeda be seleka nyamin ntol banko dingol bi nyanta silale nga wo jibe mfango fe ninko mansa kundale ben blokono nga nyemman sa kundal tombo mine kama puru yentol banko dingol ma koy na balunya follow wala importante to la siyo beto ntol la man sa kundato wo kola ye fefen tandi nan to la man sa kundato natara na balunya be kola ya rim blokono nka kola ya take puru kan dingol balundi ma fo baluringo ka domoro ta doron ka ke ida kono bari domoro mi yalon ka be data kendi ala dila wodi dingol la ntol nga wala soto birimbe dindi yadum fente fo nga na necho tara abe tenkon di nyaming abe nkoto mba enjoy kan
bi population obe lafa kan Gambia population obe lafa lambe wulu kan bari mbe lazy rin na natural resources la ngatu nyim mol bulu nyim mo hadu meringol min ka foye ko mo tilimbalol lem corrupt people lem nganna banko tu blokono mindiate ye bakela barinte ko sayin nimfe mantuje fo sayin kambanyol fintindi la na kolto I kambalundi daminto nte ngalon konte bama yente balundi ala na koleto birindinding nkata kontongo dandanga na koto akana school fees jo aka domor dina ka lunch dina fo ngakarambungo bang mbabe wo vegetable garden olto abe farolto woyen tol motang anin kilim balundi ni wo na kolela bi ntebe sire Europe ngaje iko ngunjur sain Chinese ol nyabe loring mbanyo la wona ko le kansai katu minemi tolia mira nie wol bonde je yela company expand kotenke ibe mo muni le make la ji balafa man tambi wola ntolla molle be mararin na bankola wolbe mararin tolla bankola obviously Chinese ol be need ala ji na bankokan yenna nyelta hani ntol banko dingol fon nyanta kamfala damin foloto biri ngaje na nye ika ton sol tay kana fe ika dundi wo masingol kono mbadingol alinga wuli ni wulta bi kan dingol le protect dingol le la soma mbe wole wafi kan bi mbe nyaka sikangala wallahi nte malik manele be nyim fo kangali nimma wuli bi ngam fantu nyim mol blokono iben sambala dulal to dami yalon ko soma mamaringol sen neng hanimbe kaburol kono nsa kalamuta katu ite yamfalañ bikon tolle la job mu ntolle la responsibility mu pour ngandingol look after endu ninko bi nka denikol mindi lanka domorol mindi le ka domo adanta woleto mela soma kanta wotombe fellale so walati nante kalie ko kombonkol al nga wuli nga unite nganna banko protect because mansa kunda tem protect la bi mansa kunda bedami woliata ninto la akoita na ferko they don't care about us itol ila na faibe wole noma because natara yentol kanu nka min fo jan sign birito la mansa kunda lauta foloke ibita ya wole protect follow Gambia bunda jamal le soto ika kodo soto nyaming yaji ika kodo soto nyaming thank you Mr. Nai bimbentulo lokan na public enterprise committee la Gambia College la mole tata je itate la financial report di bentulo lo kan bendingo samba kan nursery school na headphone bentulo to bentulo lo kan nyim programme lan tato fonnato na miro jamfata kato minem ntenga every department mi ngaja nata through this public enterprise is sita inin na MPL sita ibe audit kan sanje killing flo tema yitoliye mina doku la wo institution olto ibalaka fale iniyo ekuya katu minem woto labe koylan tol bela ko ntolbe siyo min bela na fata la katu minem minne be malarin na mansa kunda nka min fango kumandi mansa kundala nka mol min tol fo wol mu mol leti bari la marar fengol nyanta wolle jibele tolbe malarin tolye banko min tolela woto lal be jikela tela ali alonko doko le bentol bulu endun doko min ben bulu wala nyin carte fayo min kanana nimman na banko bondi abe mindi bulo kono sign woton tolbe nkungo tilin kan dulal to dami yalonko ate dannan tol fangoto bare ndingol nimma maringol be dunna toro kono le bi nakachabe tilindi wolto nimma wuli nga nyimman sakunda bondi nkana foko December lem carte fayoti bile nyantam parela nga nyimma sakunda ta nga koindila ko
We have seen enough of them. Fente fendu sai tolbe min folan tole nyen sanji lulo kola purun tolnga na banko nyika ngadu itol blokon. Because minem mbe min fokan jan saing walem the most important thing ti. Walem nyen Chinese factory ol min benna nyen badandang satel to. Sanji lulo kono manku no le me bondije. Natara banko dingol mantara diamola but sate wo sate Chinese factory ba kono Gambia coastal area to wo sate dingol wulitale ye kango fintinde social media dol tata fo kiti dulalto puru wo Chinese on la taro ela wo sate kono aning ika nyeming boundin na ba kono tili wo tili ka process wo masingol kono wo funding kill ni wo sol wo sate dingol wulita wale kama because he tol wulutale ya tare mamol be baluring wo satel kono ni wo nechola bi yaje mansa kunda e laisino nyika ya di mol la mini yalanko wol yabe overpopulate rende yaje ibe dulale nyine kan dunia daudanto puru ibe nananang ye taradamento ye dakaje bi wollet ata birin tolbe wo factory ol kele kam mamira nunko lunkilim binala ibe la filam banyo la gadino la leke mbalundinin damin bar bi nga wala je internet oto one of my brothers ol be ila opinion ol be kelaje mo kilin ne post ke dorong mo be nata dumale be kamfaring ibebe kuma kilingo fokan barinta manta dandila woto nta manta wod lato nganna opinion doron safeje walati nan nata this platform nal be diamola en fefe yalon ko be min moylanna ila talale woto alnga kafunyola ni man diamu nyeno saing nanin dumala ye message kinye let us do something about this so nyene ati ndanko momo senyi number sol soton nyenom vidi sil bulu min yalon ko tolle be kombo mume bela dukare niya kinye nang ila nomba nila ito kinye na nila sate be daminto purun salon APS la ofiso be faba la sate tole nsa ke je nga message kiye ni nduma la ngela risito kiye na yeta la kodo kamaji nte sola to wodoronel because nyen diamo sai lafta sambala the next level la walem nin sate molye communicate ening ngaje social media le fanan coming gunjur sate kono min yalon koy tol latala ko wo gunjurun ko lebe nyin Chinese sol koto dume be support kan nin gunjur di wo di yewo mol fanan tolong dukare akinye nan nin dumala I know what to do with it but diamo wo kanyantale yamwe alnga finti nganna satel defend kombonkol alfinting nganna sate defend bi ni bankol la karo jibe na land soldarom bi yeta social media ya jibe Gambia din jelebe kumbo kan diaspora jam min yalonko yela kodi kesol le bondi nying climate jing climate mi yanko hadamadi ya fango man beti ya jang fente mamol sindijan na manke ke badingol mako ila dimba yal ke fam beti yandi na banko kan ni nate nyin doku kolem ba beke nyin ay sol kono nyin temperature kono koto jang yela kodolta sanji kilin sanji fula sanji lulu woro ye moje miye doku ke la kodo doman mabo aita ay banko sang Gambia banko kan ako jammu yaleti a fambali wo kodola sanji jama abado mandoman landi kam fay futa wo amanto la nyika itala banko kan ita kai lano le sey kayti sunkandin kilin nyika ya dungal diala niajan ka sunkanta mimbe wo kayto koma wala sunkanta ngania sunkandim balle ka wo kaytol safe because itebe kayto min safe la nialon ko benye lano mi wafi kan nyiya inda bala kodi kesole jikala ya dinna ite nyanta wokela ni ngania senungon la en wo ngania senungo be tarla nyaadile aba koyle la koybe lano mi wafi kangala kanga wafi la kang italem wo lanoti indung ye kayti koyo lesoto wala
bari ngantulolo na broda do la programme la wo programme mu me be kono ngamusu saban je ibe na tebe kumbola wo platform oto fente foye la kodol minta ila kodol mi tarata la nyim tubabu du kono ibatata kunna ye wo kodol le tay tata ko ilata estate agentol min le tata lanol se blokon dol ye wo lanol sang ya bil ye wululal nyike ye dundi wo bunkutol kono sanji jama ye kodo min kafun kafu ye wo bungolo fo mobe ko kariye bun imande indu nyomu musu dingolati ateni wo kontano aya bama kala bunkuto kono aya doke keje ala flight ota seita nanga bet a continue ta bala do ko wala lonkeling abama ya kola kay ko ha molle nata jam fanan kotanke ko yen tol ke nyin korda min kono tolle tam alwo jibede mbadingol indu nimbe nyim folanta fola mo kilim mo fula mo saba mo juru mo la keta wolle la minni says now be yela risitol be bondi do risiti dol fango e bajala le be ya suto mansa kunda office killing oleto sign nem wato te purum tol banko dingol nyem manke crime ti na nyantolem puru nim na banko kata mafo na mansa kunda fanga al kana mansa kunda ko fanga fo al ngam fango jiben tol la kuol kata nyaming ninga mang wasa na nyantolem puru nga finti ngafo hanan suo kono mfanyol wala la responsibility me puru ye take care nim fe manketa dinno kata kumbo afale koto yaji na masuta ba fale blame la wala bama so ntol fana mu man sakunda dingoti wala nyama la responsibility mu wala nyama puru yen na kuolta na nyantol ye safeguarding nye Nyiland isul min be mba foka nyin Chinese fish meal company sol min be foka nga departmental le soto min yalon ko iko ilam responsibility mu wolati sai ne wol man tara function kam biko natare be function kan tol banku dingol te wulila nga tara nyim platform wol tombe rula ko nga wuli nga kafunyola nga tambanyo la gadinol defend because wole mun na last defenol te nin sonta yemba nyolla nyorindi la gadinol to woton tol fanan se nyonyi nin kan tol mu mun din sifalati mbadingol nali na video be ala pass nyola ala di nyola na WhatsApp number nga display le santo ji alin jabi ne wo WhatsApp la alin contact ni WhatsApp la alin yin information ol nyina aliye dinna abala fa warata baake kono ngana tal joje Facebook mi yalon ko fanay ko fo nyambay forest lambang nga police soldier je ko e mo furele talala rinji wo fango meta lare wot lato ni woto jibe yenna banko jibe ka mu report si falle je minni ka fintin na banko kan every day iko security le ben bulun na banko kan nga police le soto banko kan wo man kanyang nga bantala banko la security fanan soto na banko kan mini bebe nyin security bebe na banko kan fa pareta mol be nyim fanya jo lan na banko kan moy fa wo foreso kono fayta be na kumula moma kalamuta fo wo wato le be futate ka ana taraje kono nga woje social media fananto but before wo nim program dole fanan nata mi yalan ko ngana talol tandal la jang dindingol minne filita musol minne fata incidental to different incidents to banko kan bi fanan nata be sirin jamba folaliye ko Chinese ol be dan na tambol la na fishing village ol kan yela satelta yenna environmental tinya woman kanyan say laftam banyo la gadino le tale bulol kono puru tol yela Chinese company solta ye wol expand ibe na bankola resources tala doro iba tinya la ke fango ma ko yala so na sati mol min yalon ko wolle fanan hakilol doyata
wol fanambe wo Chinese all support kan because bi be la balu soto kan wo Chinese all le bulo kon nyin nen koti nyanta min diamola because fonga nyo educate folong na wo mol min nin Chinese all be nyola nyanta wolle kala mutandila folong min be caring ibe min kekan aben kos la minela in the future madingol yinne mu kachati bi nata min na purun nali yake nyimban sa kunda kutu je sa nyanta nitol nyanta min kachala yem felle indum bi nte man fenje mi yalon ko bi tol nyanta wala na felan tol ye ya fonya ko ala la carte ni kal ya din tol you know 16-year-old girl impregnated, kidnapped, and died during adoption, and nothing comes out of it. Yeah, Jale. Yeah. I'm not surprised at all. You know, nganyin sifal doronka wodoro neje daily nka woleje on the social media. But being a minja woyen niya kuya bakele, you know, woyen niya kuya bakele. Kombo kuloro, ojibe. Ya mire se wo sifa nyanta kela kombo konole, you know. Na bankobe, I mean, this is what I was saying. Kondim bankeku, mtolbe kela lako, you know, jumping from a frying pan into the fire. And say, wo fire minka mim for say mbe wole kono, because niye incidental min beji be ika ken na satel kono na kombo area kono doron. Woda male badi tandile lako, the country is not secure. And nim banku dingol belari man safe ila kod ila bungol kono. Coming last week mbe mim foka itata muso minta sungol dunta minkang. Foya barama very seriously afangoto. Fo be wala brain o fangot affect la moma long because doctor wo system ol tembulu folon purunga wol be la impact long. But yeta wandi motara muso afangola korda kono ala bunkono. Yeta yegnya pakang. Ni wobe kela society kono wo society nyanta afanji vela le folon. Because ninka nyemem be fo komansa kunda nabije nyemanya na kela banko dingol le ila satel kono. But nenyi incident sifal be caring. Anin nan broda be mim fo kan sai. And you yaji be kombo kloro dorong aketa waleti. Mbenyin dead body mim fo kan. Nyambay forest kunu ngaje ngaw fananje social media wala nyam. Ntola taxpayer so la kodo mim bebe di kan security la. Monthly be jola la. Alanga wo kodota ngadi citizenol mine bi alon ko be pare la le suto ye wuli ye suto nyaaje ke la community protect ninga wo kododi wala am so citizenol so tala min yalon ko wolbe balan na suto sino lale pour ke la dimba ya protect then ces resources di la ika woke. Yo, thank you very much Mr. Lee. Natulo me fanamba ko wala te nalanga duwade nka mim foteng ko nyen 2021 tol Gambia dingol be ngalo nga balang saina wato ti fanga tandinye mansa kundala ko malla fele mam beti antolto yaji because ite botan na nying oilo mim fola be nap to because you know corruption is a disease that is killing our country nga wala philosophy bari birin nata ngana gunjuru koje jang nsa wunta wala but obviously nying oil kumo mi ya mention tem nun lafta na programo start la nun walel yenyi makisal minjete na nyim president wayata ayaka wulu nyoti yajale naltol gambianul yal hakilotu yaya jamme taimo alal hakilo dunga kamun kuma sifal le fonyi aning Senegal tema. Woto le nal hakilo tata nono woto le mbena min kachalan se wo kachano. Ye duniyaje.
ntol hadamadingol niya jen nata dunia jam fangoton na hadamadi yale wo hadamadi ya niya understand woto le bala na ko ntol banku dingol nyanta kela korosir la baleti indu nyanta kacha bale kela ngalong hadamadingo mi yalon ko mbe wala tombo na ngana banko dunga bloko no pura ya mara yenye mara roje akoleyata lede mina akoleyandi mo jamal mimbe tombondirola bi imam mara rolong aka kenyamin wolle be ndundikan ka dundamento badni mobe kole konte yajel nte nyem mistake sifa kela mbalon nale mbebe d'accord la molto mi yalon ko nanata mistake tarla jabem na fala na banko kan aben na banko protect lale yaji sakon na natural resources solbe damento abe wolle follow protect la bar government mi yalon ko ila sate dingol la natural resources be tijankan ila environmento be tinyakan mol mi yalon ko ni be wod lato sanji jelu email ma kango moy fo biri wo Chinese ol nate tolla banko kan itolla sate kono woto le yaje wo some of those citizens fango yeje no fango ifindita but instead of ye tulo lola nyimbang nyin sate dingol kamine fo iko no alnga police ol kikan yeta ye muta ye samba yeta ye keselo kono ko wo banko dingol biring atebe mansa sirango nyinila amanta wala sate to ay loje wol nyatilingol la ay kuma betol fo wole ko abe protect la le ay la balunya jibe ay makoy because yo fefe njabe nyaton kaya nyini lay ka nyini nyine kama ko mol mun namara fengol lati itolle bente tombon na yenta yenke imar lati den ke ni la resources sol mara barimbe mara la nyadile wala mararo mi yalon ko mbebe balunya nyima soto la konol barisay nataran tol kam mol tombo min yalon ko ibukan tol beje wo balunya nyinya kono fo itol da madore ke to fango da madoro ne jiji walati na nyanta wulila. And coming back to this oil problem, bring Frank Timming mi yalon ka be Angleterre janneto yaje Eastern European ole membe siri UK jang a wulta kay oil drilling company lesoto when obviously tol min dol ka diamo ngalon nako that Frank woman wo fango soto barbinem mo kurungolem mi yalon ko mafia lem ayalon ne aka tapale kodo soto nyaadile ena lon na bentol african ol fango sako bira le ko tulol be africa le banko koto ayalon abe woltala be tapale la nyamin bire nga futata wol ka nga tara wo sonde me sifa be wolla referring to Macky Sall yajel woto la lonko ala tageto sotole because maybe I Macky Sall study la from before ate Frank Timming be futalal bi wo Frank Timming mi yalon ko Eastern European ole membe sire UK jang wo ka million ol min soto Senegal la wo tuloto Senegal dingol mim fango yalon ko la sate dol beje nyinang ngaje jiobe float ke la wo satel kono wolni la wo floto mumebe wo sate dingol mine be kujumbala wo ila mbedol ka wo wato kato jio yela sate mumebe la oba jio ka futala foye kumbalingol do ni wo satel jibe indu wo satel man jamfa Dakar fangola ni ko wolye ko ila millions or billions of CFA wolebe takang abeduna Eastern European kono membe livre nyimbanko kan as a billionaire fente foi ka kodol menta ika divert onto the poor people's natural resources. Coming back again, my brother, yenyin sangamar minjeteng ya Senegal ba explokan at the moment. Nalial Hakiloto, there was an how to call it, Australian company, drilling company coming commandi fa oil. Yajel. What is the tell me yalon koi tatare anywhere on the internet, the social media ba announce kan ko ilanyim block 2 and 5 o mimbe Gambia kono. Ya estimate le how many million barrels be wole expect kan nunje wo wato. Wole fango ya tinna Atenata
out Al Jazeera ñol be interest to pour ka interview because they are ya loneko that was a big perspective yajel ate fango nata muso nying mim marata wofa company la anata live on the main how to call it the world media kan ya interview ko yes this amount of barrel is what is expected from the Gambian bloc. So mbitala ole fenkal so ateko fanko abe company le nyinika ni mini be join la yajel company well known company nata mim fanan nata I say la kodo du DJ but in kanyem mim be fote nyin nata up to world level akay tol be mbulu janne yaje wo interview wol video bebe mbulu janne wo musoye wo interview wo ke dunia ye yajele ye wol maketo fango jibe wo tumo wol ye jikol soto nyaming wo nata ay wo fo tumo minna wo kolale nata jentolla ministry yajal mim maratan na petroleum la wo nata allota Gambian kol nyata birin journalistol ya batanda ko wallahi Gambianol nimman kacha nka nyokal obrande wala tina my brother te la taro janga betiata because ite be informational di kanale nyin kacha sifa de kala fi wala yaje ite ye la banko mara ye company ta ya contact mi ya lon ko wala marata dunia ka ba kono jibe tulobe daminto wonnata yela wo 3D scanning ke iparete ko ye tuloje nyendu latole yaji woji ko kan wala fanga ya tinne la company la manager fango fintita dunia kan ay wo kibaro di pour se investors also to minebe part investor because company kilimbuka tulo drill no yaji so samo 825 million barrels bitu ye wojele but wo musu ndngo findita tumomi na mantara diamukan Afrika ede abe diamukan dunia koditiyo le minibe invest la part of pro ateni tolie kafunyola pour ka wo drilling start yajal so ntolnga wo jiko tolnga wo jotu momi na len tolnga jiko soto but wo kono len nata jenna minister of petroleum findita ako tulo mantara wod lato biri ya nyinin ka ko biri wolye wod la drill pare etata ye jio le taraje instead of oil so minem minati na for the first place wo muso nata ko 825 million barrels be wod latol ama fonya barrels of water akonya ko oil prospectives body mine be wo ko indilan to labi wo wato ni 3D diagram ul tandina ya tandina Senegal la Sangomar be janneto inin Gambia la boda be tenne yajal obviously Sangomar be janneto Gambia fele jang Gambia la oil block ngambina for 5 lem for 4 be janto so sign ya foko itol fongo ya for on the same news ko tenke ko nying oilo abe Senegal la barakarado be Gambia le kon yaji so tol mi ye kala mutaro ken tol be ngalon ko this is possible because minam ngaje sate do leto min yalon ko itulol sutiata sate fulol lalle bari ye mineke sate fulol le jointa ya tulo drili be ke la resources ol bondije aketa murtani nin Senegal tema la fan nim magnin yaji bari afela bentol nin Senegal tema ikon tol mu broda solleti yaji yen tol da bondije Senegal ba drill kan Barsai nem murunta ngajibe nying tubabo nyim Frank Timing mi ya fotenko wala ni makisali nying corruption ke bere makisali ya do nyika ado mi man fellon petrol quoto Senegal kono bira wuluta ndene man do ko ke anything about petroleum aya wodo ko manyika ay wo marandi petroleum la Senegal banko kan ni wo journalist o manna
ning wo angale la wo journalist o manna ay wo investigation o kay wo fo sénégalais badin fo nga jela wo video to sénégalais la opposition leader do beje biri wo journalist wo news break wall wo da fango yeletale fa lafta kumbola because fa atama miracle forena be bolanon Angleterre woyena nan woye to la bankola economic long katambe atela ko ito la million so lebe tinyake to koto inda te kamot political leader lete bar wo news ya damfo anyaleto bar nga Macky Sall jele ay minke wod lato Sénégalel bi niya jebe fintilam bedo kan ibe dulal jani la Sénégal kono ye kula suute Macky Sall bala mi yalonko hima wo jeno en nyem mistake sifantol africanol bele takitala from time o minna ngonga independent ol lesoto bi ni wo Macky Sall jibe aninto la president Barrow ila relational start nyadile yaji because ateninto la former president wa ni ole yake ani wo man benno fente fo wo man wo bukan nene no nyamin yajale hello hello yes Abejan wrong. I wrong, you know, me program all the saying, you know. Okay. Yeah, I'll call you back later. Omar, okay? I'll hake at all. Okay, so bisawan in Senegal fana wo sifa sotole. Bitong ya jela sai bisawan in Senegal ya soto Senegal ni Mauritanie fana ya soto yaje. Bare sai Senegal ni Gambia tol kon tol le sutiata nyola sai oilo bentol tema. Ntol da botaje niaje nteko nkana wole fote niaje wo soto tano. Wozon tol mimbe maradin na bankola wole sontala. Bar nga jele fanang ate fanan say nying loku ngo kono nga moyle businessman do fana mi yalon ka man nothing long oil auto I waleta ya appoint je comme Macky Sall ya minke Senegal the same thing say baro fanang nata the same thing ne ke say walati nambadi ngol mbe kumandiro min nabi wallahi nal be long kalamutaro ke konka nka nyame ngal be dankulan nale because nyinem the only solution te yaje nim manke ko janne nyin 2021 general election binala walati na maybe fanka newsol minje ka finditeng ibe minkele pareta ka wala ke janning election obe nala because ibe la fila le janni ibe jila man sakundato ye fan set fay pare ndemalo minati na hadama dingol ka tilimbali yateng banko min be do yarin ko Gambia mbeka kankilimfo you know ni mira 2016 dorong barobe campaign le ka kumul min moya da kono bi yena jibe woben mararin to la banko lan be kuma sifal min fo kanjang right now be min fo kanjang mbadingol 825 million barrels ba womu ku baleti de ndolla banko be doyari nyaming wosen tol kanandi nole bara fele mo dantani binala iba jenkendi la banko be koto yeta ye fanna faji because binte be sirin damin to jan ninko baroni Macky Sall dentale ibe oilo drill kan ibe kodo tala iba mabola somewhere in the world pour ni tol be pareta yeb iketa millionaire telefaw pareta fan ni me keku because ne woman ke natra tonya be damin to mbajala no barola government ye fem fintindin tol banku dingol kan about this oil mbajala le fang atenin Senegal be nyo sabola about this oil but birim ma wo nyo saboje fem mom fontolie woton tol nyanta dulale mutal dami yalon kon hakilo e jele dinna en dumbe wole fo kanteng ko corruption ole be nyen dulato ni meke ko nyim tulo fango yaje Gambia nin Senegal be daminto sango mari be Gambia ta susule be ta nko ate oil killing ole fangomo yajel ate kolon killing olem
So ni be Senegal aman jariye Gambia sing ni be mu kilingoti kany ibe wala ke kan obviously be wala ke kan. Yes, Mr. Knight, definitely. Nimpareta nyem programo lamba okay, ye wala linko kinyana. Yes, I will join there, of course, yes. If I'm here alone, then come in be for jam fonse interest jedoro. Nta be for nola. Bari ntenga silo minje jedoro, the only way out walam tolnga unite, ntol banku dingol yen unite. Yaji. Alnga unite. Amanke crime ti. Amanke kujota. Alnga unite nga na banko protect. Janning election o binala. Fonga falindiroke. Nyim mola. Barola Mansakunda, I feel tale completely. I feel tale. You know. I feel, but I feel nyami mfana na time ole waste. Sanji lulo manke tili lulu ta manke kari woroti. Nyin sanji lulo mfota minna. Wallahi puru nga recover. Bentala sanji ta lule la kotengi. Mamfenje fonyin concrete developmental. Concrete. You know. Ite koka banko le develop. Ika mfanga for developmental. Half of your population manta afford la no. Apart from combo areas, nimbota combo areas kono. Ibe bintole mala dami yalon ko the half of those population ise electric below afford no monthly. But I feel nyenti ni tambita combo la dorong, you know, ibe fuaro la mala foi naki how to call it. Koina. Wo banko marala kana ka fokonka development ole nafia akaka kolongol le singa akaka silo le deda akaka kurangol le nafia ning internet ol nyinem human development rangolti mbadi ngola linka na nyonene ndol man tala sirin jam ko diamu dia lafta wolela yaje. Thank you very much, Junior. With a very good point. Why are the media houses not engaging parliamentary about this issue so they can take it to parliament? My brother, I was listening today when I was taking my child to the nursery. Believe me, I was listening to the how to call it, the public select committee. Ila sitting on kantulo lo no walela, you know, fenkele ba pre enkang, fenkele ya chair, Honorable Sidia Jatale ya chair. But could you believe the chairman of Gambia College wale nala molbe siri be wale be report o dikang. You know, it could report ole nata je within the college ye school ole create je a nursery school, a primary school. Maybe a betala le kanake high school of fangoti within the college college all resources all kon ala lanul kang itol nata as a chairman or as the president of the college ite nata a school dota ya create work. Even though Honorable Sidia Jataba ko indika nyini yako is not in the law, is against the law. It told as a president of the college. Akako ntola college of mba try kang almal lono al simfulo la fanga lieke proper college. Al tolka educational system do talka build within the college. Yinji bede. Ntol ko nye mol ntol nga na banko do nyulle buloko na puriye na banko samba. Ministry of Education le fango because wo city no fango to representative of bejele minko etolle permission o dila puruka woke. This is very serious. Na tol be kata tol banku dingol mini ka karango keno alka angale understand alka tulolo na household this select committee ka program ol minkete ka min for the public enterprise yajal na institutional min bebe banko kan yajal man sakunda la man institutional be
ibe kata jel to killing kata kela kontibo keje wo kontibo laftale antol Gambia dingol katan kantulolo wala wotolem ba understand la na banko bita kanyamin katun tol nga minne mutako wala be maradi na banko la wol fanam dulal le bijebe maradi benda bar wo dulal fanam ninge tamanya long ngaje wotole fanam be lala kuke ko na banko mantarata kan kuke. My brother ka wo député la foten community na man na media je député engage. You know, this is a very important question. But nintata platform ulto nga jibe some of the platform be tirin jebe political call for la wrong all the time. This is what we have to discuss. This is what is more important. Political wato mu political time oleti. Mbe wato min kono teng. Ni wo tambita dorong bankolem. Yaje. So decision can make what in the labarabentala sanjilu lela kotenke puruka wo decision o change. Mbe na mi make la koten sign thing. In this 2021. By December, walati nantol nyanta diamo kumasila sign. Being a new kalamutandiko, there is a very, very important in this coming Bangkok. Kana decision le make me alonka bentala le another 5 years. Purunga kango sotono je kotenke. Woko la mbe kango min sotono je wala mwo kango ika wala busi mbulo kono teng ika lo wala kang tubabol ka wala fako stamp. Yaji na wok arole be wala stamp kang. Nim mata dawdanto. Like what my this brother Junior Air coming for saying. A lot of Gambians have this question. But why is it not happening? Because there are people out there who doesn't care about what we are saying. Unless we come out collectively. Ngatandila ko umparetale anything. What they will understand our language. But kafotem social media we talk. No. I don't come here today just to talk for the sake of talk. I come here to call on my brothers. This is why I even give assignments to those citizens on the ground to send me the phone number, contact numbers of those very people that I am calling today, which are the VDCs of the Combo Coastal Area villages. These are the people I want to engage to, personally talking to them. This is the time for that. Because I have been on this platform for more than 5 years. But Mbadingol, we have to do something. The people are they don't care. They don't even want to hear this. As I am saying, yeah. Gunjur problem o memba fokang. Yajal. Molbe how to call it. Ibe mem fokan iko sate dindo lebeje mini fango yalon ko kebal wolle be duma lebe Chinese wala agenda support kan. Yaje. Endum bring at the beginning fango nyinku molbe fokan ne. Yaje. Watol mine be funding kill arrest ka minitate pipe destroy. Yaje. Force pipe me yake bakon. But bring yo dindingol yo wotinya inata yo dindingol arrest ye sambasel. The next time birin Chinese will be na la puruka wo pipe or replace. Ye la Chinese flag ole ta ya londi je pang. Yaji. Ya tandi wo kunjurundingo la ko altol man sembo soto. Altol yamira sembo mimbal blo kono. Alma soto. Yaji. Alma soto. Because nal ya soto aliye komi mbeke janung. Ntol Chinese olte murla nang kotenke ngana na China. Ngana na pipe ota. Nga renew nga kala jio kono kotenke. That day, now we have to think differently. Lamin Jalo, my opinion be wale fokanje natare program oje at the beginning. Yaji. Ibalo na where I'm going with this. So hani saying Ahmed and the Nibeje, you will know where what's my opinion. Na opinion munyeneti. Ko Ntendite aning somebody else told me be mu banku dingol ti bi nyanta kafula le nga nyomoy yamoy nganna political difference be jenkendi karala yaji ngam fango jibe as banku dingo nga kacha
adobato do maje nte kananin daminna bad nin kachata yaje wobe wo silo geno ana adobata sa fonya ko inin barante maje nun teng yaje bari wolati nata bi puru mbe kumandiro le la bar ngamira nyin kumandiro puru ay izinte bulu ning sate mol sate VDC you know ning el min yalon ko ye wolle tombon satel kono ko itollem village development community yaje ka community min form satel kono pour ka mara satela walla leader yaje che mano nying lafta walla la nombala from Bakau for Katong including West Coast as well prikama VDC min baby je lafte la contact number solela then nteni be kumas la le ni kadiamu dumala then itol fanang abe easy la wala nyame itol fanan si la community il kumandi ni kasi ni ka kacha yaji isaje na miraro senano ye kafuno nyola ni woketa wotolen tol bebe mbe kachala mbajela ko na bankola interest puru Chinese sol ka any economy na fe nan tolien na bi nka wo figo jibe asatara manjero ke kuke ko be impact min ke kan na jiol kono yaji en pour ka wo proof wotolen ba tandilela nu nyeye da mu jelleti nye la sai sol mo nyaadi le tunung nye la quality be nyaadi le nung anim biya be nyaadi le nyim fen sabol min nga fo nyeto ninga wolande bi nga landi nga kombo mu me beta ma nga landi mol koto mba jala la kon kamin foto nyalem balwobe kole ya kam mol bulle min ni yalon koy bulo me ko ben yaje bar momi yalon ko biya mantare mira kan hada madingol fo afango kungo anada dimbaya wota jelan kamin foten. So this is my point today. You see, this is the only solution, my brother. Meta janne over 5 years mbenyem platform auto. Yaji. Barbi ala yake. Alhamdulillah nganna own foundation o start le kamin kumandi Malik Mane foundation all. Wo fanan kamune the same thing. Yaji. Because iko activism nibe kela activisoti. Ibuka nafa jibeje, ibuka kodo jibeje, ibuka jo jibeje, ibuka ke puru moy do ko dila. Yaji. Ika ke nyina kama ila hada madingo la kano. Yaji. Nte wuluta society la economy ya lanko bire wuluta nin sign tema. Mang falin jirigi la kuoto. Mang any different jije. Yaji. So walati nabi I'm calling this way mbeg nyin kumandiro min nambe wo kekam because minam natural lata ko kudo bijele mimba falinna. I would have taken that wrong or I have been taking that way since at the beginning. Yo. Nkai ko brother naiji ate informational jurumo le fango soto de. Mena join le link oto as soon as mpareta jandoron I will join your link. Yaji. I'll tell me fanambe yang. I'll search on Facebook. Yaji. Either Malik Mane Foundation or People's Power with Malik Mane. Nal tata People's Power with Malik Mane. Na video baby jail to for the past 4 years. Nkamin before a baby jail videos or baby jail, including some other brothers like Ben Suare and other people. Wolfan and Kill yella videos or Lord jail to. So natare mari after videos or drone moila. Ta People's Power with Malik Mane. Jurumole biji. Nana ta developmental lana foundation. Come to Malik Mane Foundation on Facebook. Ye join je. Ya jibembe ferol mim fanan kafu kanyola. Puruntol Gambia dingol ye kafu nyola. Nga self-sufficiency na fe. Because wofana mu mansa kunda lela do koti. But biringa mansa kunda soto. Nga independent soto anem bitema. Wo self-sufficiency mana hani saying mbe depend limbantala banko lekang. Nali ya jibe big COVID-19 nte nga message soto biring kunung na GP yako I am invited to choose a date ngata na COVID-19 injection ota nge igno but nil after right now nsa click doro nga date o fix so ngata je ya yena injection odin but biring nga Gambia jibe iko Senegalian so 10,000 dose lela. But saying, honey saying as a government, dunia bebe, ila mol injekang, ntol sada follow bota Senegal. Yaji, malam for World Health Organization la wole just
sarinjol doron ne kinam folong. Thousands of pengurangol ya wale kinam, but pengo fango mamfutanang Gambia banko kam folong naman ke Senegalian sada 10,000 dose min. Yajibe as a sovereign country. Hani sign. Itolman fintino la banko dingole ya fo ko antol fanande hana keta 100,000 leti. Nga woso tole. Bari no be sila tene sada batu. E diro batu. Foning World Health Organization ko al nga nyin nanga mota nga di Gambia la. Woto Gambia nol sena injection also to no pour que protect ni COVID-19 la. So as a society, ntol min yalong kong karantale nga understanding soto. Why not we come together today nga jibe? What is the best way to govern a country like the Gambia? Nimbe da korta wala, then we choose a leader that suits us nga wokeje. Rather than leaving our people to just follow these people like a dog and its tail. Amantan na problemo solve la. Ibu Jawara inimbara. No, yeah, mambalanko wold also totally. Yes, some people are made like that. But niko corruption o man soto Gambia malo yo wo vermintole. Bi fangole mbotan tulolo la corruption ola. Sain bi birim bendingo sambala nosri. Fon nata nang mbentulolo kam na public enterprise mission la. Gambia College len nata. Ibela report dila. Wo kacha kono je ko sate mole nata ko Gambia College ye school ole build within the college campus. Ika jol koleki ibulu. Yaje. Ikobe development la. The president himself be sirinja be wo fokan. Hining MRC Holland. Malo womu what institution la fangote Gambia. Because nga MRC lo na but nga being a MRC Holland la moy. Ko wole la musindengo nata e block dol bilje. But sidia jata ko that is not in the law. One of the brothers are saying here ko minati nanda journalist ol manta nga nying complaino ye nying complaino ta ya landin na MPL koto ya samba house o kono. But ninga Gambia jibe wo house o fankono abe nyadi le birin na draft constitution o tata je aketa nyadi le. This program is completely showing how big our problem is because of being Tol Gambian or Bebe Mira Kanyaming. How different is our thinking. But unless ngana back to in the same basin, being ngana muruswokono, ngana miraro londid la killing, ko ntolle ben na banko falin na ntolle ben na nga kachano badim bungokono. Nsina fintino nyi mol kang nye direct. Damim betiata antola. Unless nga woke, iba continually can divide. Because he bring am fambondi tubabol buludore ibe wala kekang. Ntol nga mira ninga tubabol bay ngam fango tata, wotola be fisiala mbulu. Yajel. But biri tol natale wo watole fangona ya start he can divide ibe rule kang, ibe divide kang, ibe rule kang. Bi wo division ole ben tema. Yajel. Ba ibu jaware ka corruption o min fa jurum wole ben na banko kan wala fango ya tinna na banko mantano handulato yamoy nyin saradano min balaten nin corruption onte nkam min be collect ma foko bantala banko kan min dinna de badin kam min be collect na banko kan yajal woda ma yen sambale but niaje bi mbe dani rola upon all that corruption wole ben na banko kan very serious corruption akura male biji. So fongam fangole karandi folong indum People's Malik Mane Foundation nata walekam. Fongam mo nyo karandi le dorong. Yaji. The foundation sign na self-sufficient imbetamaka walekam, my brother, and I'm inviting all of you, the able bodies like Ibu Awara Lamin Jallo Albe Nanang, nga Kafunyola, nga Nabanko Bondi, Indun Sakenole,
billahi wallahi a fero ben bullen tol doron nsola tamina doron ngambulol kafunyola yaje nim moto be pandring mo fula nate be struggle kan ka pus nim bulo siata di mo bulo siata doron di mo wo moto ka speed sotole isaja ay malaeta mbe di same position le bi nintol be nata altol able brother sol min kalje teng yaje andal la intelligence mume be nata mbe burata mbe dunta fo bunkling kono mbe diamula na banko mba kan la jame wallahi with no time mbe changes na fela nal nata dukare ta Facebook doro ye Malik Money Foundation click yamwe ye time ye small time spend ye yajibe mosifa jelle be kafuri nyola je yaje what is the idea ye reading do mandinke dorong yaje after that please yen call ni messenger ya fonye ko ya understand and that yela opinion fanam fonye so that will give me more confidence that katandiko mbe sila beto lekan because nga mira sa mbe ntolbe daminton nin kana public ning educate folong mbanyol mini kata marseto nkate batu marse dal to nga tablo kije nkatanke nka leaflet ol dila katandila ko alnga kumasi bi mba kumasi la nyame nal tata marseto al Gambie jabo ni Senegal jabo suute aning Holland jabo ali Gambia suuse ning American suuse suute ali Gambia mano ning American rice suute nal tata al Gambian mate sang al yakalla panye kono aliena dia tabal dingolie ninga ko kumasi bi ntol maron fali na video sol jelabang Malik Money Foundation yaje musu flabeta la marseto be lole be diamu kan ko itol musol ni tata marseto sai ka Gambia fengol sang ni bedal yela fanyel fande Gambia fengol la minni falintan na Gambia fengol kono yaje ikata wol sang because minem abedaminto sai mbe Gambia nol be involved kan agriculture so even diaspora nol jang yajel kunum fangon nim molbe diamola mine keta nga apul dole detect mi yalonko aka fali no Africa le yaje so biri nga sia linkoto foundation la linkoto kolol kananam from everywhere yaje ita believe la how many young boys lebe agriculture kono folong kuno nin dolbe diamola minni ko itol biri nata Italy be min safe kandorong walem itol bota satel minto di riba Gambia bala wata beso bala iketa manole ya start ka masingol nyini jang yaje on how to call it Alibaba nyi one man masingol mi ke posting kamano tutu yaje aninka banko yela mandi young boys will be wolle kafun kan sai momon bitala le ke ikela ploto cultivate ninga wosoto from yil tenda fokoina young boys will bitale be farol talanga na farol beta nyim luntangol blol kono fefen kamano doko imanke Gambia noti nge bondi jentol fangana kunung mani surala masingol nge jibele very cheap less than 300 pounds on Alibaba ni musole mano butejiri yo mani kama ta yaka kono wole ka mano ta koindi atei komi mbanyol kamin suraten kulungo kono saing wo masingol be kerim very cheap and dunto pareta leka maybe 5 sang nga sambana ninge sambana ngeke wo satel te fefe yalon ko satel mani farobe dawdan to ngalon dije isaje ngambanyol dahande turuba la saing nimmi yela mani fe bete yena na fe wo masingoto yata yela masingo ruje yela mani yena fresh manota yake boto kono yeta samba. Yes, definitely. Ibu saying abe falling kanne, saying Gambia young Gambian sol bena kanne. Yaje. One of my brothers fanan kununga ya la video kinya nang. Yaje. Bi ako birate tata holiday la kodo jamale tinyata je, but I loan letter Gambia. Bankol to je dena ya la garden, very big garden, a bele sansang, you know, about 800 meters by malo nyadi lema, a bele sansang nim block all. Then I bo holo kije. So another foundation or forum mota be advice nyinikan. Ntenga research sol kijane yaje.
the more people join ta be beti ala le nin na fengol be man sang Gambia nim futata to a state dami yalon ko fengol be te sanol mbe export la nole even UK janga supermarket ol ne min yalon ko nim vegetable o katita Gambia gardenol kono yaji plane ba transport la from that very evening within 6 hours I land jang itol ya display la ila supermarket ol kono the same day. So nim futata wo stage o to dami yalon ko Gambia dingol mini be tubabu du be la kodol tala le yata ya invest into agriculture. Yaji. My brother, big plot be Gambia le bendi yalon ko manifaro one plot malon how many acres le we kitolka for a plot. Yajal. But you one plot 100 bags of rice produced nole near harvest. Yaji. So iko one plot ning tractor benala pro aya seneye yaji ikajo $1,500 is lala. So how many able Gambians le bitala in mano doku man kolea yaji doku bati je na bota tuturola dorong ike bulo le la nyoka yabatu fay mo yana katiro start. Sign told me be diaspora how many people can afford $1,500 ye wojo ye tractor yana ayela fenko besene then tuturo isi ye wo sate musul invite ye at least £50 bondi or £100 yaki wo falling into dollars maybe around $7,000 ye kontomba tabi ye nana yela faro betu duye na bota wola pokatiro ba ninga Gambia la water basin o be ko woti nga wolan tensongol min bebe lo rinje nga wol beta nke hello alaikum salam wa rahmatullah. Bro, Famo Ketale. Famo Ketale, yes. Jamale. Ibrahim, okay. Ifan Kori Juara. Oh, Juara, okay. Nimbara. Kaya boritale no barina tala kotenke. No, Mombori. Nga banku falengake. Oh, okay. Banku falengake, okay. Yang kan ya jale bi min kan walam na gunjur ko fish mill min be gunjur sain wo fish mill company sai wala be kato ke kan puru yamba manual bondi la na kolto ila na kol be dinkira min to nyabe lori wala kan sain pur ka wol nyori ni yela company ning expand. So on told ingol fanambe lori wala pur ka je ko water kela yaji. So membe kela wala be kela bari mbanyol na tuta wala la pour que bondi la na kolto woto be fala le bari water kela. Yeah, mbe follow up kan defam. Ngela fenkol jele, yes. Yo yaje bro ila program mo ka dianya because sometimes itela mira yani. Ni disagree to dula kilina drum bari no ko la kay wallahi ka kuma fo nya bala ma de nga safe je ko gammenol fon lay ban do ko la ko sindol gammenol fon kanu fon mu do ko ti even kabrin Africa fo Europe jam yeah mbatu nga yen kan ni ngana no yamira ni mang how to call it amanke manda kor war point auto de because nte fango nganyim foundation o mien fo purunga kumasi Gambia nga disappointment jamale soto je yaje hani kunum fango mbawo disappointment o kono because ni ajibe ni ko batunga funding kel ma koy yaje ibaji kilala ko wo funding ke abe hamo sotola abe nyamengo sotola le puru ay wokodo protect because ate balo na ko wokodo
wola taro wola futo wodlato wala prukanate makoy yaje but nate man hakilo so do ka fo ko mbatu nga nyin ko do ta nga protect because a bentele makoy la fo bi doro nga bi nafa doro ne jibe ay wo ko do ta ay fembondi je ay akala hajoti yaje ñene kan ni ñen dindingol fenkendi yaje bi kon tabulta pour que tolle makoy yaje bari fangola nafabe men balay setaye fen kopoti wo bala yaje sena yaje murun kan na ya fanya ko ha ngani kete ne da bari ngani ne ke pasoti wala ngani ne bondije ngake ten yaje bari ikatara dol ma ko la fa itul kana ka foy ko ikatara biziri ne be haja dol ta tara wo hajo le nyanta wala bulala ye nyatiling iteni be mim fo kam biko wala be na fala dan natara wo haja dol be na fala denum bite te tarla je ke ma koy iba tarla le ye fam ma koy fa pareta. Yeah, so yemin fo wo be je la Gambia dindingol fa mo janta fen jamale fale ne fa mo jiko. Correct. I agree with you because banko from Korea membeje intel fan leo Korea sabum fama. Yeah. Because ni ajiwe sai seno mol buka son seno la. Exactly. Sai mo be ban seno la so num to seno men ka ke sai ani seno men ka ke is quite far different. Sai mo be ka depend on mano le ka mano jata ken ya te caring ni mano man soto mo buka baluno sai ani nyomi ya lon ko mulka seneje sai aselo tala suwo kono sai. Wo mo to nyaati kato nyin kenol min bebe nyin jidala yaajale nyin farol min bebe on occupying natara Gambia dingol parete do kole jeroke bi wolanol bete tarla laring wo jiol kono mano mantara tuturi kan yaajale so nim mam fonyo mani do mola nga wole tara mamol bulu bari yaajale tela foundation be wole pekam pour ngam fangol la mol kunindi yaajale so say mbetan na musol le kam folom because domur bunda be musol le bulo kono yaji kat dila ko nimmin kam mano domo sinya saba o sinya flatiloto yaji hana tara manke kilin nem tiloto lokko kono luwolu ne kam mani bolo lo ndi dingol ko do saying yaji be woldo ko kono e betili dantan ne bondi la je mi yalanko instead of mano yaji ibe nyambole tala ya cindi yaji ye wonye fry yala woka yeso so fajindi yaje yake woka yalo dindingol kodo yadom yaje my brother hani kabejo mi mu kabejo ta ka falin na gadinol to yajale ni kabejo ta ya kuntun hol kabejo ya fajindi yajale yenye fry yake osoti yala wokan yajale mol sa domonole ha bot fongan na mol karandile folong yaje ye domor sifa dolje because mina maybe mole mang idea dealer mani domo kola but there's the domor jamale bembulo Gambia mi yalonko abetinya kan but natara molka consume daily fanang yajel Walter Wesla go ahead bro ya fa tenyam minam yalon Gambia komi isi Gambia mo kabri say ndol Gambian kol nisa isen nak mo kabri say fa janni wuralo eta banna ndal na problème mo fawte banna because ni nata Europe jang e kaji Senegal katar bol bu kan nyame na jang ani Senegal katar ko men nan tel yem bang wolle la tel yalon tele muneno ndele ñine no dron man sa be tenne man sa be seren tenne lo ya da ko ten kari ko ten ntel mo dem man non ntel bu ko son ko do ko ke ni Gambia donjono le francia da ani Senegal donjono yes kinte na kinte yemin foto nyala ma manke Gambia nol beti kato nte imkanna nyim foundation o min fo Gambia dingol le bije Gambia ding jurumol le bije ni Gambia dingol e kam min fo karamo jamme yaji is a very young man abota Europe janne biya tata ay dunta agriculture ko naka fengo sifa bele doku yaji atele ngatele follow jay ay la jabo harvester ko wo ata be jabo boto wafila $300 la Gambia banko kan when Gambia jabo mo nung $800 letino yaji
so wo Gambia din sifal mantara wol fokan yaje ningo Gambia ita monke ko just few percentage wolle be effort kekan yajale. There is a lot of young Gambians niko eko alna alieta ngata bato ngatandala ikanye muta nyaming. Like there was a time na brother bota janga tata holiday la Gambia yajale. Because of nka fishing lekenom before mbinala Europe jang. So bin nata afisiata kulungo soto yaje. Masingol be kono kulun sabateng say ay kilingo samba nyomi kilingo be komboje. So kono nata ta holiday la ayake moto bala samba ba kono. Atata visit in la asomo ay natalo kinya nanjam barakuta bafula ay wala muta bulo kono natalo to. Ay kinya nan ay video dol kinya na be wol sabakan jio kono nyaming yaje. Ani be struggle kan. So nata jibe wankango min doyata woti bake fango iko $1,300 ika wole charge so sa inko atela wankangol ate wo flol minimuta miyo wodol double so woto wolbe wafila $3,000 lela natara nga young boy sol suto min yalon ko nge train wonya nga rotol doy bulol kono yaje yeta jio kono ye wo wankango flamuta mingche kiliwo kilin se $3,000 dila yenana ye 6,000 soto within few hours yamira wo Gambia wo boy so maybe wo sabana wo kulungo kono yeah no mota saban okay so nyine ati na Mr. Juwara nkam man sakunda blame because nkate man sakunda la je la finance minister yena lo kai kulun nangam le dada recently fanga fele ngaje tanjia be kulungol represent kan ni masingol abadi ka molla yajal bara anyanta minkela anyanta tala wo gunjur badal to ay professional fisherman fulata ay tala wo kulung kutul betema bari the rest ay beke new young boy to sako mini be say kan nambi ay some of them tombong yaji ay nikindi wo jiola yaji ye dundi wo kulungol kone ni yeta nye mutola yenana ye wo nye wafi ye la kodol konti yadu ibulol kono di I really agree with you about that. ni nya woje dorom ifango be encourage lale because i balon na la kon kanyi mim sa hanim be Europe fango ton tanyin ko sifa soto no la ji wallahi encouragement thank yemin ko wolum tanya ya je kam nyanda nyoy yamar la nyin sifa la you are right bari ko kilin ro ko la nan ko na disagree be la kilina UDP NPP wala mun na disagree bari wallahi la programme ko jenya ba sa nam famate la bari kam men fo Juwara, sometimes near Jibe, most of the time the Canadian fambuka UDP for. Not in last three programs or min beta beta. Wallahi, hani UDP kuma kilim ma for your platform auto. Yeah. Yeah, you are right, definitely. Come, go for it. Yeah. Go for it. But beti ata wole nyama. It ntol bring wo wato mandem patiola. But wo bukati na nimbe na program ole man na ye contribute. And wo bukati na nina ta fanande fanange reject. Yaje. This is what we are calling. We appreciate the back because ndeka comment ya kabrin ke comment nene buka mo nen ba ni comment de UDP la de black de ke block. What is better na hakili di nyola. Exactly, because ite batando min kentela ja nemo mo sifat denenge blog juna fang. No, correct. Easy. Imani nga hakil maya di nyola. Bari ite mo dia mo ita platform ro. Mo me na favorite for the product ya blog. Wala tin na nyanta lona le platform be lori min kama. Yaje. Ninte la fisa wala mbita wo fola platform dole to. But inte ko manat platform o kumandi UDP Malik Mane platform ola yajal birimbe join la ja tarale na platform o tomu People's Power yajal en hani birin join taje nkana na platform o to len nyanta mim fula nga continue wola yaje ntemo activist oleti yaje bari activisto nseke activisto ti nyaawo nyanna nanyantolam kurunga ndai tara banku tombon wato to ndai tara je nganna contribution o kije wo fana mun te fana na nyantoleti yaje 1000%. exactly bari nimba kala nga ke the right way bi control min be tubabu du janga jele tubabol ka ke nyamin yaje Ka ke nyamin wala ha
alinga ke kilinti nga nyoso hakilo la mbe nga d'accord min betiata na bankoto nga wo marita nga tambindi. I really appreciate your program, definitely. You know, hakili mayati no. Yo, but min men hakili maya fuite ndong ite Mario block ndo yaji entana unita ndani. Maybe ninga kumudul fo asfenge bar nemne nani je tu. Bukan kata mo nan la nen roman je man ko katanya ninga nan any day you block me. Ndu ko mo fana nen ninga commenter dul je nsi wo mari jabi no bar nden nan. Bar ni de commenter la fengo do yeb mo lan comité la negative side ya fo drone itel keto block la itel kala mo wonni menala je do ye block so wonde banku do ko ni ta mo ko falin nay ka nene le ale dar ñoo nene ka ale ñoo hakil maya comité ka ñin men foto la programme ñaaje ndeke ngata mo so fam fu ka follow up ni ngaji drone ka tra ka follow up munam because it ka topic on men na it's very important banko la ñaatu talum ya understand amanke a party kar la ñaatu ta de ka banko la ñaatu ta ni fonni kelke en pawa ñamen na. Yes, but Mr. Juara sign nag nyanta min diamula walam. Ite fana nyanta jibela lebe daminto yajal. Because wala mun na ninko bi na kacha na faso to bi nyanta na kacha oplale yajal. Nga kenya min nung kana ke wonyama because niaje bi program moto nga kuma jelle fo NPP la kuoto. Because ninga baro la government from the MPP le fokan yajal ha so kami be almo monti coalition la kono folo wani ngam fan sunta so wati men ne bajira sel modol ben kono la still na wol montarin wol ben government ni on the mind kan pour kana succeed bar ni wol be fita je wati men na intel fama be yalo na president ni mo kendo lo amam korop bari anno manan ko dol bi je wala man la fala ñaato tala ya understand so ade mo be fitano at the same time so sila barna ta fa fan sumpati o londi Jawara brother brother yes but Mr. Juara matungana because I feel na fu no salfana lenka sa binata salola ya ha bari inyanta minji bela sanji lulu njangombe wala kono teng yaji niko baro mam fenke mol mimba kotola wala ba you know wala ba tinala fango nga baro tuje yajala because ibe mine jibela jikole be kati neye mota ya tombong yajala bar ning atenata e bankota sanji kilin sanji fula sanji saba sanji nani ya mawa fambondi no wo mol koto yajala woto nyanta dulado jibela le ite wo nyinko beta no la nga blame wandi mol kam because believe me wo mol min be nkalefo to nyalem de ntenga mambure njay nyol fo jan sinya jamalel yajale ay nyini min beke central bank mumel beto yaje bilinga be appoint la nga kumo nga wo kumol be fole social security birabe Mohamed Manjam bondi laje nga fo molel ko nyimbe mambure njay la globalet bi central bank be atele bulu social security ba atele bulu na finance ba atele bulu kono but who is kanyini min be fo wallam jamati anin jamalem president his excellency Baroti yajal executive power le babulu mi yalanko nin ko mantarate to pray wo mol falen wallahi amam fenta talai because minem abe easy la te bulle non kato minem banku dingol bele yo wo jamale wo jeko wo molle be APRC koto yajal wolle fango ya tinanga falindiro ken tol fanan sa fo no ko ya jamme ko dro mati nanga falindiro kede because nka kol min be fo TRRC ya jamme fango man taya ta ka bulola yajal aka molle ki ka bulela hani sojarol min fango kana si ka foko odalem yajel
bar wo sojarol biri be kalola ikole ko be banku dingol le tankal yaji tubabu du jang ika security personnel de la ko I don't sign for this ala superior ya so yaji ako because I'm a war sign I'm a mina sign as a superior fenda fire mi yalonko woman tarala kalod those soldiers inyanta wole fola tol banku dingol yenga understand minka fo ko tanye nyinke kido ibe wole tala yeta o hana madingo fa wo the same kido ni atilindi wo marila iba fa no la but they don't have the guts to kawo barelo tilindi ya jamela instead I told mo beki itata lo ye nyong hada madingo tay kido tilindi ka yefa the same thing applies to Barrow birim banko dingol fintita demi namba inaugurate la yaji funding kelle be siri motol kungol kan funding kelle be tama ka ye balol ta yala moto defenal ko hani bomo le be jolon na jantol ntol funding kella ben tol le fala bari Barrow ate o fala wolungo banko bele be lare adama Barrow kan bari ntol min beba support ka wolungo anin tol min bebe sirim platform wol tombe ya jamme kele kan pour wolungo ici ntol birim ba celebrate la malon kono nanata abe people like those mamburenja tulala mansakunda konole when attending mini collation of form mini alonko they are well experienced yaje mini keta people like Honorable Halifa Salati Sidia Jata yaje Alhaji Usainu Dabo Nyol yaje Amadou Sane Wol yaje atenyanta kuntulale ani wolye do koke ni wol man song ay finti Gambia dingol kan ayna ay appealing tol kan yaje denun tol betar la position la nga ta wol leader sol walinge forcé nga foy ko ntol nga tambinde ntol nyato pour kam kanandi le kanna banko kanandi woto Almur State House ali Adama Barrow ma koy alna isi alien na banko sambanyin transition no kono pare amang ha ngata salola saing yeda men defoteng ndafa manke mamburenjay to nyato nyam manke mamburenjay la fansot ye wo ponyamonya no I agree with you pour que Adama Barrow fana bondi maybe cardo la misi agree no demandi cardo la agree la bar nimbe agree la nimbe Adama Barrow bondi la mbalo na la kana mistake ngalom be melnat la je because ni ajibe ndafa nan ka damen complain yalo ite imalla Honorable Usainu Dabo lela yaje bari minem yaje wotu mo fanam birindi yamuta ye evidence ol min kinya na yaje wol manke strong evidence ti yaje okay okay oto ngata salola folo nko maybe ning salta maybe ntamurno la nyamati ngani bila damandi foyendo. Okay, go ahead. Ngana sama tobo follow because benyindi ya momi na isen not a government kono. Mr. Jawara dukare nkata word lato ngata salo la wala fisiata kati be bina fem fola Usainu la karoto wo governmento yajale Usainu man sembo soto katambi Adama Barola ha bari ikana min fota Mr. Juware ikana min fota nganyim fole num before afele ya kumasi waleto ko Usainu wati soto tale abe wo man sakunda kotole so ikita min fonya wala nyenti birabe vice president yala birabe how to call it foreign secretary yala ibinela opinion of where la jelto okay go ahead ni hakilo ba ko kabriyo moto dibité la wati men Halifa Sallah ko ate moto nyil tala hakilo bo kule yes yo Halifa Sallah ka moto nyil tala na ma soto nyalo ngama la dabal findita Halifa Sallah jabi ako ay kuma jama fa Halifa Sallah man ni hakilo ba ko ndu bi aduna daba wulta ko tek amurta nan ko tek ako Adama Barrow ni moto don men nata ay soto nya ko mole you see so wala nan ka dabe ndo fo ko nimbe banko
falling now, we have to be very careful for changing the government because ni mistake takoteke. Another mistake upon mistake. So for how long tell people in system okono? And I told you the for the model bar no more jama ball bar no more. People like Sabali will find the same thing. When you are Jamile Tinyaroke, no Sabali will have a position for his government. No Sabali how many Tinyaro like so Mr. Juara mbatunga kumakile mfoe. It's the same thing. Ha bari mbatunga mbato ye dol harama dingoje yaje ala yalo ne ko mistake on te wo bayla bari ay chance din nale yaje wolati na ko nga jurube bawo jinu benke ay silo tan din nale mbo kafaro nyini la nyaadile yaje ntol bi gam na banku di yan nyanta min tole jibela yaje ni be boyla ni e fam protect ila injury be talalale yaji walati na molka protective jiasol du ni be motorcycle lol borindila because mine ni boyta ase balo tankandi nole bi Gambia be wo position ole to yajale nte mo soto la mi yalon ko hani sotar kilinta soto la bala yajale mbe min jibela na best option be min tole yajale wo best option te laftan tunte nite woto le jibe yajale bi UDP ika sabal min foteng yajale mo be se d'accord no la woto le yajale body nte lafte damin jibe mo jelle be UDP koto bi pati jelle be kerim bi banko kam mi yalonko ni banko tabi se falindiro keno falendir sifa min be beti ala Gambia to falendiro mi yalonko nyimmol min be yalonko be tilimbal ya fole ko to ko nyin corruption o kurango be jato konole nse wo bondino nyamin wolem nga system o soto mi yalonko mol mi ye wo kurango soto ye be isolate ye samba quarantine endurite wo kela no ni man enough mol soto be wol replace la minna yaji bi inte kam minyina tol banko dingol bul wolen tol be nga d'accord ngana interest jibe yajale man sa falingo amanke ko just carte fayo doron nemde ni na constitution o jibe ay dula din tol banko dingo lale nim ko ma nyafa nga finti yaji wo finto fa nga ay la so to nafu ta woto rom man sa fango tala at sidula enjoy la kotangi yaji so nintol banko dingol ye wo longo ke sai nte worry la because fonga chance di dola ay na ngay falindiro ke nama wo falindiro ke ntol banko dingol ye finti kotenke yajel nga wola man sa kunda tanga tandala nga oto na kilingo tandala ko ntol d'accord dala ko nyinda mun tol sambanyati so fefe nge tombong nge sambanan ntol be mo hakili malti ngalon ne mimben kan mimbet ya tanto wo silo ni man tili wala wale na fata fango ka wo ko ke ntol ba fola le finti man ken tol yeji ko bondin tol kotol okay yeah say ngarap to jar la pa gamen defole say ndeni de be de prido ay support ni la ta Gambia la nyam bar UDP wo fanante ni mota d'accord no because ngalon ko mo corporate be jele kendeke okay so discuss no le ngata salola say katu ndeni te bebe da men nim fata say meta kudole taraje min ni dunia ko mo be fatata to ngata ala la wato dia la say ala baraka bake mbadingol ngay ko kacabe kuntu kande because sal wato sita la say ala ngata nga saloke fo wati kote ala mantili nyana kairala baraka bake fanya ato assalamu alaikum wa rahmatullah